কি নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম? I think I have asked you to do something, right? What was that? Classification of phrase. So how many of them? Phrase নিয়ে একটা ক্লাসিফিকেশন ডিসকাস করতে চেয়েছিলাম, যে আপনারা বাসায় থেকে একটু স্টাডি করে আসবেন যে ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্রেজ সম্পর্কে কি কি আইডিয়া আছে। ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? নাও ফ্রেজ সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? I think we have discussed the difference between clause and phrase, right? So you know about phrase, but how many types of phrases are there? Any idea? 7. Acha, what are they? Noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, gerund phrase, infinitive phrase, prepositional phrase, absolute phrase. Last one, sorry. জি জি, ইন্টারজেকশন, প্রোনাউন, আচ্ছা, ইন্টারজেকশনেরও আছে, ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ আছে, ভেরি গুড। আর লাস্টেটা কি বললেন ম্যাডাম? অ্যাবসলিউট। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্যাট? শুধু কি লিখেছেন নাকি এটার ডেফিনেশন বা কিছু আছে আপনার কাছে? অ্যাবসলিউট বলতে কি বোঝাচ্ছে? আই হ্যাভ টু নো অ্যাট লিস্ট। আবার হচ্ছে এই ফ্রেজে আরো হচ্ছে দুইটা ইয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আর পার্টিসিপল ফ্রেজ, রাইট। আমরা যে পার্টিসিপল বা জিরান্ড পড়েছি, ইনফিনিটিভ পড়েছি, এটার সাথে যদি রিলেটেড আরও কিছু থাকে, ফর এক্সাম্পল টু রিড আ বুক, সো দ্যাট কাইন্ড অফ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, ইয়া, অর রিডিং আ বুক, সো জিরান্ডিয়াল ফ্রেজ, ওকে, সো সামথিং লাইক দ্যাট। বাট what I actually really require, that is for our linguistics, that is we are going to actually classify or divide or IC analysis করব আমরা। IC analysis মানে হচ্ছে immediate constituent। immediate constituent এর মানে আগে আমার বুঝতে হবে যে what is a constituent। constituent হচ্ছে একটা part of linguistic। constituent is a part of a linguistic part, যেটাতে সাধারণত it can contain a large sentence, a large phrase or a large clause maintain করে। So basically all the words and phrases that make up a sentence are said to be constituents of that sentence। মানে একটা সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য যে ওয়ার্ড বা যে ফ্রেজগুলো আমরা ব্যবহার করছি সেগুলোকে আমরা কনস্টিটিউয়েন্ট বলি। A constituent can be a morpheme, আমরা যেটা মরফোলজির মরফিম পড়েছি, দেন ওয়ার্ড হতে পারে, ফ্রেজ হতে পারে, অর ক্লজ হতে পারে। সেন্টেন্স অ্যানালিসিস identifies the subject or predicate or different parts of speech, a process known as parsing the sentence into its constituents। আমি লাস্ট ক্লাসে একবার বলেছিলাম যে সেন্টেন্সে দুটো পার্ট থাকে, ওয়ান ইজ সাবজেক্ট, সেকেন্ড ওয়ান ইজ প্রেডিকেট। এই যে আমি দুটাকে ডিভাইড করছি বা পার্স করছি, সেটাকে আমরা অনেক সময় ভাগ করার ক্ষেত্রে বা এটাকে আমরা কনস্টিটিউয়েন্টও বলতে পারি। কনস্টিটিউয়েন্ট এই ওয়ার্ডটা আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে? স্পেলিংটা একটু চেক করে নেবেন, কারণ সময় আপনাদের স্পেলিং মিস্টেকটা হয়, ওকে? সো ইট অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডস মোর কমপ্লিকেটেড দ্যান ইট ইজ। যদিও এটা এত বেশি কমপ্লিকেটেড না, বাট কনস্টিটিউয়েন্ট শুনলে মানুষ একটু ঘাবড়ে যায়, কারণ আমরা সাধারণত সেন্টেন্স শুনছি, ক্লজ শুনছি, ফ্রেজ শুনছি, উই আর কাইন্ড অফ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্মস, বাট কনস্টিটিউয়েন্ট যখন আসে তখন আমরা কনফিউজড হয়েছে, এটা আবার নতুন কী জিনিস। কনস্টিটিউয়েন্ট মানেই হচ্ছে ইটস এ লার্জ সেন্টেন্স হুইচ অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্স, ইট ক্যান কন্টেন ক্লজ, ইট ক্যান কন্টেন ফ্রেজ, ইট ক্যান কন্টেন অনলি অফ মরফিম অ্যাজ ওয়েল। একটা মরফিম বা ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু আমি একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। ফর এক্সাম্পল সরি, দ্যাটস ইট, সরি বলেও তো আমি একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারি, রাইট? সেই সরিটাও কিন্তু একটা কনস্টিটিউয়েন্ট হতে পারে, or it's okay, something like that, yes, no, yeah. সো অনেক স্মল মরফিম দিয়েও কিন্তু আমরা একটা সেন্টেন্স মেক আপ করতে পারি। সো এইগুলো সবগুলোইকে আসলে আমরা এক অর্থে বা ইন আ ওয়ার্ড উই ক্যান সে ইজ রাইট constituent, okay. So let's এখন আসল যে আমাদের মেকানিক্যাল টার্ম বা যে টেকনিকটা আমরা আজকে শিখব সেটাতে আমরা ফোকাস করি। সেটা হচ্ছে
আমাদের একটা সেন্টেন্স দেয়া থাকবে, সেই সেন্টেন্সটাকে প্রথমে আমরা জেনারেলি ডিভাইড করেছিলাম সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট দিয়ে, রাইট? সো এখন আমরা যেটা করব, এই সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটটাকে আমরা অন্যভাবে ডিফাইন করা ট্রাই করব। কিভাবে? এই সাবজেক্টটাকে আমরা নিব হচ্ছে এনপি, হুইচ ইজ কল্ড নাউন ফ্রেজ, আর প্রেডিকেট হচ্ছে হলো ভিপি, ভিআইপি না অবভিয়াসলি, ভিপি। ওকে, সো ভার্ব ফ্রেজ, ঠিক আছে? আমরা অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে যেটা করতে যাচ্ছি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আইসি অ্যানালিসিস। আইসি অ্যানালিসিস মানে হচ্ছে ইমিডিয়েট কনস্টিটিউয়েন্ট। এখন ইমিডিয়েটটা হচ্ছে হলো, বিষয়টা হচ্ছে ইটস এ মেথড অফ অ্যানালাইজিং সেন্টেন্স, ইটস এ মেথড অফ অ্যানালাইজিং সেন্টেন্স, রাইট? এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের আসলে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ নাউন ফ্রেজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ভার্ব ফ্রেজ। সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ এ সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্স আমরা দেখি, দেন আমরা এটাকে ভাগ করব। ওকে, বিফোর আই স্টার্ট, ইট হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড, যেটাকে আমরা আইসি বলছি শর্টকাটে, সেটাকে আমরা ইট হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড বাই আমেরিকান linguist Leonard Bloomfield। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের মাধ্যমে এই মেথডটা আমরা পেয়েছি, যেটাকে বলে ইমিডিয়েট কনস্টিটিউয়েন্ট। ইমিডিয়েট মানে তো বোঝা যাচ্ছে, ইয়েস, ইমিডিয়েট মিনস হোয়াট? ইমিডিয়েট মানে এই মুহূর্তেই যেটা আমরা করতে চাচ্ছি। ইমিডিয়েটলি আমি যখন একটা সেন্টেন্স শুনবো বা সেন্টেন্স দেখবো, সেটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য যে মেথড আমরা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি ইমিডিয়েট কনস্টিটিউয়েন্ট, ঠিক আছে? এবং এটা থ্রুতেই আমরা একটা সেন্টেন্সকে অ্যানালাইজ করব। সো ওয়াই ডু ইউ নিড দিস? এই আইসি অ্যানালিসিসটা কেন আমাদের দরকার? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ডুইং দিস? দ্য পারপাস ইজ অ্যাকচুয়ালি to understand the way sentences are structured and as well as to discover the deep meaning of the intended sentence and perhaps how it might be better expressed. That means, why do you need immediate constituent? Because we need to actually discover the intended meaning of that particular sentence, how that sentence is structured, and so that we can actually make it a better expression, so that we express ourselves very beautifully or very constructively. So you need to know how to discover this sentence. Okay, so let's get started. So as we have to, we are going to break a sentence which is called a kind of a tree diagram. So it would be a tree. You know how tree looks like, right? So let's see. There are many branches. There should be a root, right? Without root, there cannot be a tree. So you need a root. Okay. I am going to discuss it and break into the sentence very slowly and steadily. So you must stay focused on, so that you can understand, because it's quite complicated, but if you get to understand it very well, you will get it so easier. Okay. Let me start with a simple sentence so that you can understand. Okay. Okay, so when you are going to draw a tree diagram, in the middle of the page, you have to write down the sentence first. So let's say the girl, for example, this is where the middle of the page I have this. Okay, so the girl saw a dog.
Is it a simple sentence? Is it a simple sentence? Yeah. Right, okay. So basically, first of all, you have to say which one is subject and which one is predicate. Can you tell me? The girl is subject, shortcut e likhlam. Saw a dog, total the rest of this predicate. Am I correct? Okay. Very good. Now, according to IC analysis or according to the tree diagram which is invented by Bloomfield, he actually showed that a subject can be, for example, S means sentence. Okay, a sentence can be divided into two parts, that is NP and VP. NP means noun phrase, VP mane verb phrase. Okay, step by step. I'm going very slowly, so try to understand. Okay, let's say now we are going to break all the parts. We are going to identify all the parts, all the words of the sentence. So what is this? The article. Very good. So here we can see articulum. I'm actually shortening it. So article, and that is the. Okay, article, or you can say determiner, no problem. Okay, then what is this? Noun. Very good. So if you say that there is no noun, so how could it be a noun phrase? So noun phrase must contain a noun, right? Without a noun it cannot be a noun phrase. But yes, noun can be modified by article, by adjective, by determiner, and so many things. Okay, so those also would be the part of noun phrase. But before it, after all the modifiers, you can find only one noun that should be contained, or that should be in the NP part or NP branch. Let's say for that. Okay, now we are going to focus on VP. VP মানে তো বুঝেন একটু VIP মোডে থাকে. So it actually contains many things. It actually focuses on many things. So first of all, what is this? Saw, verb. Very good. So V dilam, then saw. Clear? What is this? A article. Well done. Art দিয়ে A. What is this? Another noun. Very good. So N. That's it. ঠিক আছে, এখন আমি একটু ভাগ করে এটাকে আমি একদম সরাসরি নামিয়ে দিচ্ছি. লেটস সে দিস ইজ ভার্ব অ্যান্ড দেন আই উড সে দ্যাট ভিপিতে একটা ভি থাকে, দেয়ার উড বি ভি অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ এনপি. এনপিতে কি থাকে? একটা আর্টিকেল থাকছে আর একটা নাউন থাকছে. ওয়েল ডান. লেট মি শো ইউ ক্লিয়ারলি. আরেকবার একটু লিখে দিই তাহলে বুঝবা. হ্যাঁ, সো ভিপিতে আপনি দেখছেন there must be a V, right? That means verb. There must be a verb and then there is NP. So verb একটাই আছে, so I don't have to worry about it. Okay, but NP তে there are two parts. One is article, that is A, and another one is noun, that is dog. This is very simple sentence. So you could understand very well, but there would be a lot more complex sentences, right? সবসময় তো simple sentence নাও পেতে পারেন. সেখানে you can find prepositional phrase, you can find other kinds of phrase as well. ঠিক আছে, and you can see from the books as well. There are lots of examples in this book, so you can find it there. But we are going to practice it in the classroom so that you can find it very easier for you to comprehend. So please open your notebook so that you can practice and I can actually see. So how to start? First, in the middle of the page you have to write down the sentence, because in the exam I'm going to give you some sentences and you have to draw the tree diagram. So how to start? First, in the middle of the page you have to write down the sentence, the main sentence, then you have to start from the this is actually down
down, right. Okay, so root is upside down, sorry, upside down. So center root is the upside and downside, the branches in the down part. Okay, so it should be called actually not a tree, but they actually called it or named it as yeah, exactly, center is the root. So you have to start with S, then you have to classify or divide into NP and VP, then NP classification, division, then VP division. VP division you might find verb, noun phrase or prepositional phrase also. So let's go into the complex one. Okay, are you getting it clear? So let's give you another sentence. Yeah, I think this one would be a little bit complex. Sally reads in the mornings. In the morning, Sally is a proper noun. You can see. So there must be NP and VP, right? That's for sure, because there should be a verb phrase. Without verb, this cannot be a sentence. Without noun also, without subject also, it cannot be a sentence, right? So first, let's classify, or let's actually identify the noun. First of all, you can see there is only one noun. That means only one subject. So NP and that's, I don't have to, because there is no the Sally or a Sally or the beautiful Sally. There is no other modifiers before the noun, right? So that is the main thing. Okay, so it is quite easy. Now let's go to the VP part. VP part you might find that is there is only one V, that means verb. So let's identify it as verb. Okay, now in the mornings, this is another complex one. Why? Because there is nothing particular noun actually. Yeah, there is noun, but not actually all in all. Like you can see this preposition. It started with the preposition, and preposition is supposed to modify another noun, that is mornings. So most of the time we call this part as adverb phrase. Sometimes we also call it prepositional phrase. Adverb phrase kirokom, like adverb of place. Sally reads, adverb of time, for example, adverb of time. Sally reads when? In the mornings. So that is adverb of time. But if I particularly or specify this phrase, then we can say prepositional phrase, because it started with in, a preposition. Okay, so that is why we can call it PP. PP means prepositional phrase. Okay, so there another branch, that is P. P is in. Then the, that is determiner. So determiner ke amra sadhanoto erokom shortcut e det, you can write it down as in this. And noun is mornings. Yes, any question? Should I explain again? Arekbar explain korbo? Okay, Ruk sir, are you getting it? Okay, so sentence NP, VP, so there is only one noun because there is no other modifier before the noun, so it's only one noun. Okay, let's go to the VP. So obviously there must be a verb, that is V, and then you can find out that if you find out any kind of preposition after the verb, that means that's going to be a prepositional phrase. Okay, so if it is prepositional phrase, so there must be a preposition, that is in. Then the D is determiner, and last is noun, mornings. Are you clear now? But NP and VP always be there, must be there. NP and VP te thakbe, then you are going to divide and identify all the other parts, other phrases, PP, NP, something like that.
Sometimes you can also find out adverb phrase or adjective phrase as well, but I'm not going to the complex one. We are going easily and steadily to the complex one, okay, so that you can understand very well. Are you clear now? Okay, so let's give you another example. This one might be a little bit difficult. Let me see. I think you can also do it, but still, yeah. Yes. Yes. So now you guys do it, okay? I'll help you, but you guys do it, okay? Please open your notebook so that you can write it down. Any question? Okay. If you have any confusion, please ask me. Don't hesitate. Okay. So Roy told the children a story. Just do it by yourself, then I'll see how far you could improve. We are actually talking about tree diagram, that is immediate constituent, and immediate constituent means actually breaking in the sentences into parts that should be noun phrase and verb phrase. Okay, so let's just start, then I'll show you how to do it. Yeah, you have to write it just the way you have to write it in the exam hall as well. I'm going to show you how you should write. Yes. No, I didn't check any homework, but we discussed the homework actually. It's all in the book, you can find it out, but I'm going to actually clarify all the things. Yeah, I'm going to check everyone's notebook, so please write it down. সবাই প্লিজ খাতা খুলবেন এবং এটা করবেন. I'm going to check this out. If you don't do it, so you might get it wrong in the exam. So I have to show this. Sir, khata khulen. Shobai khata khulben. And you must do it. You can get help from the book. Sorry? Kichu hobe na. This is a classroom. This is not a class test. If I ask for a class test, then obviously that would be marked. না শিখিয়ে কি আমি তোমাদেরকে মার্কিং করব বলো? That would be unfair. আপনারা যারা একটু লেট করে আসছেন, আপনারা just start করেন. If you get confused, I will help you. Don't worry. Done? Yes. প্রত্যেকটা জায়গায় আর্টিকেল লিখতে হয়, ডিটারমিনার নাহলে আর্টিকেল। ট্রাই করেন, সমস্যা নেই। ওকে, এনপিতে একটা ইয়েস একটু রাখেন, ভিএন না, শুধু ভিএন না, অনলি ভি, একটা ভি, টোল্ড, রাইট? তারপর এখানে আপনি এনপি বলেছেন, এনপিতে একটা ডিটারমিনার, একটা নাউন, একটা, আচ্ছা এই এনপি কিন্তু দুইটা, এটা একটা এনপি, এটা একটা এনপি। আচ্ছা, হাউ টু শো ইউ, এটা একটা এনপি, এটা একটা এনপি, দুটা ভাগ করতে হবে। আচ্ছা, এটা আমি দেখাবো, সমস্যা, আপনি তো এটা করেন নাই, দেখাতে হবে, একদম ওই পর্যন্ত আনতে হবে। সো ইটস এন ভি ড্যাট এন আর্টিকেল এন। আপনারটা হয়েছে, বাট আপনি শুধু ইউ হ্যাভ টু ড্র দি লাইনস, দ্যাটস ইট, ইটস কারেক্ট, বাট ড্র দি লাইনটা ড্র করা হয় না। কাম, ইয়েস, ডান। এটা দুইটা এনপি হবে, অনেক মজা। একটু ভুল হয়েছে, আমি এটা দেখাবো।
না হয় নাই। আচ্ছা এটা হয়েছে, এনপিটা হয়েছে, ভিটা হয়েছে, বাট এখানে আপনার দুইটা এনপি হবে। এই যে একটা এনপি, এই যে একটা এনপি, এই এনপির মধ্যে এটা হচ্ছে ড্যাট, আরেকটা ব্রাঞ্চ হ্যাঁ, এটা আরেকটা ব্রাঞ্চ, এই যে একটা ব্রাঞ্চ, একটা হচ্ছে এই যে সরি এটা ড্যাট এ, আর এটা হচ্ছে নাউন স্টোরি। দুইটা এনপি হচ্ছে ভিপি থেকে দুইটা এনপি, হ্যাঁ ভাগ করে ফেলতে হবে, হ্যাঁ দুইটাই আলাদা নাউন ফ্রেজ। ডান। হ্যাঁ আমি আপনাদের সবারটা দেখবো, ডোন্ট ওয়ারি। ইজ ইট